Hi everyone. In this present situation, we can't afford to waste anything, isn't it? Be it food or time, whatever it is. So what I did is like this. When the lockdown was announced, I brought 3 packets of bread along with other food items enough to carry on for 2 weeks. The first 2 packets were consumed very easily. The third packet, somehow we missed out the third packet, and when it was ultimately discovered, nobody was ready to eat it. We can't throw it away. So many people are not getting food. How can we throw food? So what I did is like this. I took the slices, I cut them into 4 pieces like this, and I placed them in my air fryer. I have cut the slices before and placed them before only for showing you. Then I turned the air fryer at 180 degree centigrade for say about 10 minutes. In the meantime, I told you we can't waste time also. I thought of doing something useful, and like this. I took the hair bands, old hair bands of my daughters. I took a plastic packet like this, and I placed the plastic packet on the hairband with sellotape or glue. It will look something like this. You can wear it like this on your face. It's very comfortable also. You have to wear the mask, of course. Even after the lockdown period, you have to wear the mask. You have to go out. If you have to go out, and you will wear the additional protective equipment like this. It can be useful for your children also when they go out. It's comfortable, it is useful, it's washable also. I thought of doing something interesting. One more interesting thing. You know I love to read books. Always I sit with books. So I thought of making book corners like this, or bookmarks. I took a square piece of paper. I folded it like this. And then this is the second fold. And then the third fold. And then the fourth fold, and then bring these 2 corners and put it inside like this. And your bookmark is ready. See, I prepared this one. You can place it like this, and you can find out which page you were reading. I think in the meantime, my bread is ready. Let me see. Yes, something interesting. They have turned into tasty, crunchy toast biscuits. Let me show you how crunchy they are. Could you hear the sound? Yes. Let me get you a cup of coffee for all of you to serve with these tasty toast biscuits. In the meantime, Amrita is going to tell you something about COVID-19, about the spread of it and why it is spreading in those areas. Till then, bye. Amrita for this lovely idea of making best out of waste. Hello everyone, I'm Mrs. Amrita Shadu, Assistant Teacher in Geography of Triveni Tissues Vidyapith, and I'm going to today show you the spatial distribution of COVID-19. Because when you, me, when all of us we are celebrating the New Year's Eve on 31st of December 2019, somewhere in China, that is Wuhan, they reported the first pneumonia-like unknown illness to the WHO China office. Little were we aware of it at that time. Slowly, on 30th of January 2020, WHO declared this outbreak as public health emergency of international concern. On 11th of February 2020, WHO named this weird disease, strange disease, as coronavirus disease 2019, or infamously known as COVID-19. But when the world reached its 1 lakh mark, only at that time, that was on 11th of March 2020, WHO characterized this as a pandemic. A strange pandemic which was on one hand can be created by as simple as coronavirus, and on the other hand is also treated, can be cured, and can also be controlled. In January
in the initial phase, this was confined mainly to the East Asian countries. East Asian countries, China, Japan, Philippines, Thailand, North Korea, and Thailand over here. Slowly, it started spreading across. By the end of the month, it spread out to Australia, India, Canada, USA, Italy, Sweden, and even Russia. By the end of the March, it spread to 210 countries around the world, affecting around 27 lakh of population with 1 lakh of deaths. But it was Italy, Spain, and USA that was worst hit. How? Why? Italy was the first country after China which reported its pneumonia-like illness when a couple from Wuhan, when they had come and they developed this sickness, they reported to the local hospitals. But when the government understood it, but by the time the government took any actions against it, it was pretty late. Hospital contamination and community transmission had spread to a large degree. But what is the story for Spain? I'm very sorry to say, Spain, the careless attitude, the carefree attitude of the medical emergency team did havoc over there. That is why no wonder medical professionals were worst hit in Spain. Now, USA. What about USA? What's the superpower, one of the most developed countries of the world? Why USA? I always tell my students, confidence is good, overconfidence is good. Something like that has happened to USA. When USA was busy eyeing on China, on Italy, about their developments in the disease in COVID-19, this virus was spreading its blooms of infection on different cities of San Francisco, Boston, Chicago, New York too. But instead of being proactive in testing, quarantining symptomatic and asymptomatic patients, it still was pretty careless. As a result, steps like national lockdown, steps like restriction on international flights was not taken till as late as April. Therefore, this New York, US has caused 1/4, I'm really sorry, it's so disheartening to say, 1/4 of global deaths in USA alone. Now let's come to our story, India. On 31st of January 2020, Kerala reported its first COVID-19 case when a student from Wuhan had come there for his vacations. After that, we reported continuously cases in Maharashtra, Delhi, UP and all, and it kept on increasing. But it's not that this can't be controlled. We have some very famous models that have said, that have proved that we can control this. The Sikkim model, the Bhilwara model, the Kerala model. The Sikkim, I call it as a model because that's something. While the national lockdown of India came up around last week of March, Sikkim, which is a tourist-dependent state, it had its lockdown as early as 2nd of March. Also, we have the Bhilwara of Rajasthan. That is also a very famous model to be put up as an example to the rest of our states or even to the world. In Bhilwara, there was a strict
curfew. The police officials, they ensured distribution of essential goods. They went door to door to distribute them. There was a strict curfew, ruthless confinement to control the spread of it. Then we come to the Kerala model, the very, very famous Kerala model. Kerala actually had expertise in treating this. How? Thanks to the Nipah virus, which had created havoc in Kerala in 2018. The Nipah virus had taught them how to cope up with any disaster, such type of disasters, I should say, medical disasters. Now, the Kerala, they not only had extensive contact tracing, quarantining, controlled movement of migrant workers, but a very positive attitude towards the medical professionals have led them set up the walk-in sample kiosk, which limited contacts between medical professionals or doctors and patients, which kept the doctors safer. No wonder. That is the reason why we have hardly any cases recorded in Kerala so far, and only 3 deaths. Can you imagine? Only 3 deaths got to a state which had the first coronavirus case. So we can say that though it's a pandemic, though it's a very sad part of our life, but yes, it can be controlled by one thing. That is, stay safe, stay at home policy. Bye. Take care, stay safe. তোমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া এই মুহূর্তে সম্ভব নয়। সাম্প্রতিককালে রিপোর্টার হিসাবে করুণাদেবীর সঙ্গে একান্তে আমার কিছু কথাবার্তা হয়েছে, তারই খানিকটা অংশ তোমাদের সকলের সাথে শেয়ার করতে চাই। তোমরা সকলেই এই নিয়ে শুনতে থাকো। বুনো ওড়ের মতো মুখ নিয়ে দেশে বিদেশে দাপিয়ে বেড়াচ্ছ। তুমি কে? তোমাকে তো এর আগে কখনো দেখিনি। আমাকে তোরা চিনবি না, আমি করুণা দেবী। সকলকে করুণা করার জন্য এই মঠটা আমার আগুন। সে কি, তুমি করুণা করার জন্য এসেছো এখানে? লক্ষ লক্ষ লোকের তুমি প্রাণ কেড়ে নিলে কদিনে। বাচ্চা, ভুল করছিস, বড্ড বাড়াবাড়ি করেছিস তোরা, বুঝলি? বাড়াবাড়ি? কিসের বাড়াবাড়ি? তা নয় তো কি, পৃথিবীতে তোরা এমনিতেই সংখ্যায় অনেক বেশি, তার উপর চাষের জমি জঙ্গল কেটে তোরা বড় বড় কারখানা, রাস্তা, আবাসন বানাচ্ছিস। জানিস এর কি পরিণাম? তাতে কি হয়েছে? এতে দেশের সভ্যতা সংস্কৃতি চরম শিখরে উঠবে, এটাই তো স্বাভাবিক। হ্যাঁ, সভ্যতা বা শিখে উঠবে, বুঝলি? তুমি বড্ড ভয় দেখাচ্ছ দেবী। দেবী হয়ে কোথায় তুমি আমাদের মঙ্গল করবে, তা না করে তুমি আমাদের হুমকি দিচ্ছ। বলো না দেবী, তুমি কেন আমাদের উপরে এত রুষ্ট? দেখ, আমি দেবী মায়ের মতো। মা কখনোই তার সন্তানদের দু চোখে দেখে না, তার কাছে পৃথিবীর সবাই সমান। তাই আমি এসেছি সবাইকে সমান করতে। তা কিভাবে সম্ভব যদি একটু বলে দিতে, তাহলে আগামীকাল কাগজে এবং এবিপি আনন্দে বলে দিতাম। শোন তবে, পৃথিবী এমনই এক গ্রহ যেখানে মানুষের বাস, তাও তোরা মিলেমিশে বাস করতে পারিস না। আমি দেখতে পাচ্ছি ধনীরা যত ধনী হওয়ার চেষ্টা করছে, গরিব আরো গরিব হচ্ছে। সরকারের সিংহভাগ কর্তাবাবুরা বাড়ি নিয়ে যাচ্ছে, আর পুঁজিপতিরা পরিবেশের ক্ষতি করে নিজেদের সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলছে। আমি সবার মা হয়ে আর কত গরিবের আর্তনাদ শুনে ঘরে বসে থাকি। তাই সুযোগে ছিলাম কবে হেডমিস্ট্রেসের মতো পৃথিবীতে একবার রাউন্ড দেব। তাই আর দেরি না করে বেরিয়ে পড়লাম। ও, তাহলে তোমার বাড়ি মানে? তা কেন হবে? আমি দেবী, সর্বত্রই আমার বাস। ওখানকার গবেষকদের কেরামতি দেখছিলাম, যেই ভুল করেছে ওই সুযোগে বেরিয়ে পড়লাম। তা ভালোই করেছো, এসেছো।
কিন্তু কদিনে লক্ষ লক্ষ তাজা প্রাণ তুমি নিয়ে নিলে, তুমি বড্ড নিষ্ঠুর গো। দেখ বাছা, ধ্বংসের পিছনেই আছে নবসৃষ্টি। অন্ধকারের পরেই আসে আলো। কাল বৈশাখের পরেই তার বাড়ির সুধাধারা দেশকে শস্য শ্যামলা হল। তা তো আমার জানা ছিল না। তুই সাংবাদিকতা করিস, সব মিথ্যা খবর দিস, ধনীদের তোষামত করিস, আর এসব জানিস না? কাল পিঠ কোথাকার। দুহাই দেবী, আমার বকো না। আমাদের অর্থনীতি একেবারে ধরাশায়ী হয়ে গেছে। কিভাবে আমরা অর্থমন্দ থেকে বাঁচবো তার উপায় বলে দাও, না হলে আমার চাকরি থাকবে না। বাঁচাবো 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 বলেই তো এসেছি, তবে আগের মতো স্টাইল আর বাঁচতে দেব না। এবার তোদের সাবধান হয়ে চলতে হবে। তা কেমন করে যদি একটু বুঝিয়ে বলো। প্রচুর গাছ লাগাতে হবে, কলকারখানার পরিবেশ দূষণ কমাতে হবে, ধনী দরিদ্রের পার্থক্য কমাতে হবে, শ্রমিক শোষণ রোধ করতে হবে। এক কথায় মানুষকে মানুষের মতো মর্যাদা দিতে হবে। এ তো হলো সুদূর ভবিষ্যতের কথা, কিন্তু এখন যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তার একটা বিহিত করো। কত মানুষ খেতে পারছে না, কত মানুষ রাস্তায় পড়ে আছে, বাড়ি ফিরতে পারছে না, তাদের দিকে একটু ভাবো। এ তো দেখবে তোদের কল্যাণময়ী সরকার। আমি অলক্ষ্যে থেকে কেবল তোদের আচরণ শেখাবো। কি শিখাবে বললে? ওরে আচরণ বিধি। তোদের সরকার যা করছে তা ভালোই করছে। লকডাউন করে তোদের মঙ্গলই করেছে, কারণ আমি ঘনমাতা দেখতে পারি না। তাই সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং পালন কর। ধীরে ধীরে দেখবি মৃত্যুর হার কমে গেছে, আবার সব চলতে শুরু করেছে। তখন দেখবি সবার আয়ের চাকাটাও ঠিক ঠিক ঘুরবে, আর তোদের অর্থনীতি অন্য মন নিয়ে চাঙ্গা হয়ে উঠবে। তবে যতদিন না তোরা আমার অমোঘ বিধি মেনে চলবি, ততদিন আমি ওইখানে খুঁটি গেড়ে বসলাম। তাই এই বার্তা তাড়াতাড়ি পৃথিবীর ধনকুবেরদের বলে দিই। যথা আজ্ঞা দেবী, তোমার আদেশ আমি অক্ষর অক্ষরে পালন করব। তোমার এই গুরুত্বপূর্ণ সময় আমাকে কিছু দেওয়ার জন্য অশেষ ধন্যবাদ। हेलो पांडे सर, हेलो दादन सर। लॉकडाउन में हम लोग बोर हो जा रहा हूँ, मन संतोष के लिए आप दोनों कुछ कीजिए। थैंक यू सहाना सर फॉर गिविंग मी सच एन अपॉर्चुनिटी। आज मैं आप लोगों को खुद की लिखी एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। इस कविता को सुनकर आपका उत्साह बढ़ेगा, आनंद आएगा और कोरोना से लड़ने की प्रेरणा मिलेगी। कविता का नाम है कोरोना। कोरोना कोरोना कोरोना, जब से तुम आए हो सुख चैन सब हो गया है हराम। न दिन को चैन न रात को आराम, घर बाहर सभी जगह सब हो गए हैं परेशान। स्कूल कॉलेज बाजार हाट पिज्ज़ा बर्गर की दुकान सब हो गए हैं वीरान। लेकिन सुन लो बात हमारी, तुम चाहे जैसी भी हो अदृश्य कातिल, मरने को हो जाओ तैयार। बहुत छकाया हम सबको कोरोना, अब बारी तुम्हारी है। लॉकडाउन साबुन सैनिटाइजर है हथियार हमारे, सामाजिक दूरी भी हम बना रहे हैं। हाय हेलो की जगह नमस्ते को अपना रहे हैं। अब हर जेब हर पर्स में साबुन सैनिटाइजर है तैयार। जहाँ भी तुम जाओगे मास्क साबुन और सैनिटाइजर पाओगे। लॉकडाउन ने ले ली है तुम्हारी जान, लेकिन हम यहीं नहीं रुकेंगे। तुम्हारे खात्मे के लिए वैक्सीन भी हो रही है तैयार। साक्षी है इतिहास हमारा, जब जब इस धरती पर पड़ा आतंक और भय का साया है, कोई न कोई फरिश्ता बनकर आया है। आओ साथियों, मिलकर हम शपथ लें, कोरोना को हराएंगे, विश्व से इस महामारी को भगाएंगे। मांस मछली का मुंह नहीं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे का भेद नहीं, लॉकडाउन का करेंगे पालन। जब भी हम निकले घर से बाहर, मास्क का जरूर करें इस्तेमाल। करे पुलिस और डॉक्टर का सम्मान, भीड़ भाड़ से रहें दूर, रखें साफ सफाई का ध्यान। धन्यवाद। नमस्कार सहाना सर। लॉकडाउन के इस कठिन परिस्थितियों में आप लोगों की मानसिक संतुष्टि के लिए मैं एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है कर्म का फल। कर्म ज्ञान भक्ति, कर्म ज्ञान भक्ति तीन शब्द नहीं तीन शक्ति। कर्म ज्ञान भक्ति तीन शब्द नहीं तीन शक्ति।
तीन देव तीन कर्म अलग है, तीनों शक्तियों के धर्म अलग है। एक घटना घटी ऐसी कहीं, एक घटना घटी ऐसी कहीं, विश्व में फैली महामारी वहीं, विश्व में फैली महामारी वहीं। चीन के करने से क्या डरना है, चीन के करने से क्या डरना है, हमें संघर्ष करके चलना है, हमें संघर्ष करके चलना है। कर्म भक्ति, कर्म भक्ति से ज्ञान आगे बढ़ता है, कर्म भक्ति से ज्ञान आगे बढ़ता है। ज्ञान मिटाता तम को, ज्ञान मिटाता तम को, कुकर्म मिटाता तन को, कुकर्म मिटाता तन को। सुकर्म ज्ञान से जीतेंगे हम, सुकर्म ज्ञान से जीतेंगे हम, कुकर्म ज्ञान से मिटेंगे हम। एक वैक्सीन ज्ञान का फल होगा, एक वैक्सीन ज्ञान का फल होगा। हम जिएंगे जीते थे जीवन पहले जैसे, हम जिएंगे जीते थे जीवन पहले जैसे। घर से बाहर, बाहर से घर, कर्म ज्ञान फैलाएंगे। कर्म कहाँ सार्थक है बिन ज्ञान भक्ति के, ज्ञान कहाँ सार्थक है बिन कर्म भक्ति के, भक्ति कहाँ सार्थक है बिन ज्ञान कर्म के। तीनों शक्तियों का सदुपयोग करोगे तब जीवन सही गढ़ोगे, तब जीवन सही गढ़ोगे। धन्यवाद। Okay, dear Suvendu, what are you doing during this period sitting at home? Yes, Pandey sir. I was trying to solve the Sudoku in today's newspaper. You know, as people turn old, they tend to forget things. This problem of forgetfulness or dementia can be delayed, if not fully prevented, to some extent by making 4 minor changes in one's lifestyle. So what are those 4 minor changes in one's lifestyle which can keep your brain young and delay the process of aging, so that when you turn old, you don't have to forget, or you don't forget where you have kept your spectacle, where you kept your keys and valuable items. These 4 changes or steps are regular physical exercise, which boosts your immune system, improves circulation. Memory training goes a very long way in delaying the aging of brain. It keeps your neuron active. How can we prevent this aging or delaying this aging of brain cells? Playing puzzles like Sudoku, solving them, scramble, reading, and good conversation with friends goes a very long way in delaying this aging process. Along with that, healthy diet. Healthy diet, what I mean by healthy diet is to avoid junk food. They are packed with calories, but they don't have those essential nutrients which provide material for your growth, development. Avoid junk food and try to make your plate as colorful as possible, with natural colors, of course. What I mean by that is taking green leafy vegetables, carrot, then mango, banana, fruits, vegetables of different colors. These are packed with essential nutrients which are required by your body.
and it helps in keeping your brain young and also your heart healthy. And relaxation exercises. Relaxation exercises, there are plenty of relaxation exercises. Okay. Like you can do deep breathing and it will give you instant calmness. But if you want to go to the root of the problem, which causes stress, try write it down. If you write it down, you make your thoughts which are going on in your brain visible. And once they are visible, it is easy to plan and deal with them. I will leave you with 2 samples of puzzles which you can solve to keep your brain active and delay this process of aging. One for your right brain and one for your left brain. Hope you enjoy doing it. Thank you.